n'aha Jizọs. Amen. Daalụ Chineke onye okwu ọnụ ya kere n'igwe ma kee ụwa. Naanị nke i kwuru na ndụ anyị ga-eme, and dịka ndị nwere ezi ntụkwasị obi n'ebe ị nọ. Chineke olileanya anyị na ntụkwasị obi anyị na ife niile mere anyị ji bụrụ ndị nke gị bụ na gị ka ọ na-adabere. Ihe i kwuru bụ nke ga-eme na ndụ anyị. Ụzọ ọbụla nke i mepere nye anyị na-ekwubi okwu dịka okwu gị na-apụta n'ụtụtụ a na ọ dịghị ike ọbụla nke dị n'ime mmadụ n'okpuru ụwa ma ọ bụ na mmiri nke ga-emechi ụzọ anwa n'afa Jizọs. Papa anyị kwue n'ihi na anyị ga-anụ. Nke a bụ ekpere anyị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Nọdụ anị. Eji m ọmarịcha ohere a ikene Chineke n'ihi na o mekwara ya ọzọ nye mụ na gị n'ụbọchị tata. Haleluya. Ọ bụrụ na Chineke edebeghị gị ndụ, o nwere ife ọzọ a na-ekwu. O nwere ndị teta anụ akpọrọfọ aka ọkụ n'ebe n'ụlọ ụka. Nwee ndị teta anụ eje na-ati ha aka ka ha mee gịnị ka ha kụnye, ọ bụrụ na ha emego gịnị na ha ejewarugo. Nwee ndị teta anụ mfe amụrụ dịrị n'ahụ a na-aya fa ka ọ n'ahụ a shọt mmụọ fa ahụ ejekọ, mana mmụọ bụ na gị ijekọrọ. Chineke wee buru anyị wee be gịnị bute n'obi nsọ ya. Ngọzi anwa nke ọ kwadoro mụ na gị n'ụbọchị tata, ihe iji nọrọ ebe a ka i wee nweta ya. Praise the Lord. Ejikwa m ohere a na-ekene nna anyị Bishọp Right Reverend Ndubisi Obi, onye nyekwara m ọmarịcha ohere a ịkwụkwa n'iru anyị n'ọtụtụ ụbọchị tata. Ka Chineke si n'ike na-etinyere ya ike ya na ezinụlọ ya n'ije ozi ya n'afọ Jizọs. Gị onwe gị kwa ọbụna ndị mụ na ha na-ejekọ ozi na Chapel of Grace ebe a, ka Chineke rụzuo ezi ọrụ ya n'isi ya niile n'ofu n'ofu n'afọ Jizọs. Na-etufughị oge, isiokwu anyị nwere n'ụbọchị tata bụ isiokwu na-asị a door is opened to you. Praise the Lord. A door is open to tinye afa gị ebe a. A door is open to Ajuluchukwu. Otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs. N'ịga n'iru, achọrọ m ka anyị na-anya na Revelations chapter 3 verse 8. Unu anọghị ebe a? Revelation chapter 3 verse 8. Amatara m ọlụ gị niile, lee, enyewo gị ọnụ ụzọ nke emegheworo n'iru gị, nke onye ọbụla na-apụghị imechi, na ị nwere ike nta idebekwara okwu m, ịgọnarịkwa aha m. I'll read it again in English. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Chineke nwere ihe ya bụ okwu odoge ya nọ nya kwuru ya. Okwu ya nọ naanị bụ Jesus Christ na-ekwu ya. Nya kwuru ya ka mmadụ wee mara na Chineke kpọbatara gị n'elu ụwa. I keep saying it, you did not ask God to create you. Therefore, ọ bụrụ na ịfụta onwe gị n'elu ụwa nwee ebe ị nọ na-egosipụta ịdị mma Chineke, ị ga-akaba arụ ghọtagodo onye Chineke nna bụ, ka o nyere gị aka ka ị wee ghọta ife akpọrọ gị ya n'elu ụwa bụ ọrụ gị. In our Bible study, anyị nere anya na mandate enyere ndị bụ nne na nna. Ife a bụ o nwere mandate enyere gị, o nwere ife Chineke ji wee kpọọ gị ọkpụkpọ oku wee kee gị n'elu ụwa. And ọ maara na ịbụ mmadụ, and n'ihi nọ n'elu ụwa, ụwa abụrụ ụwa nke tata, nke na ọ bụrụ adị phone iji n'aka, that phone nwere ife ọ ga-eji wee mee gịnị asasịa gị anya. Ọ bụrụ na ị na-aga na social media platforms, ị ga na-afụ ife dị ebe a, ị ga na-afụ ebe ndị mmadụ na-ekwu okwu, ị na-ajụ kedu onye nke ọ nachakwa ya,
ị ga-afụ ebe ndị mmadụ na-egosipụta na ha nwere amamihe, mana amamihe ha enwere ihe dị na ya. Amamihe nke mmadụ bụ ife na-eduba n'ịna n'iyi. For you to make headway in life, you must lean totally on God. Praise the Lord. Chineke na-ejiri ọnụ ọkpara nwa Jesus Christ. Dịka Jesus Christ na-agwa ndị Philadelphia n'ụbọchị anwa. Philadelphia were a Greek country or nation or city. Ebe a ka ọ ga-abụ anọrụ wee na-ezipụ ndị niile ma asụ Greek. Ha na-ejegasị na Southeast Asia na-akụziri ndị mmadụ Greek. Language of colonialism, if I should put it that way. Ka onye ọ na wee nwee ike mazuo okwu Chineke. Now, ọ ga-asọ m ka anyị gagodi na John chapter 5. John chapter 5 from verse 1. Ka anyị fife dị ebe a. Mgbe ihe ndị a gasịrị, otu ememe nke ndị Juu dị, Jizọs wee rigoro Jerusalem. Ma ọdọ mmiri nta dị na Jerusalem n'akụkụ ọnụ ụzọ ámá nke atụrụ, nke a na-akpọ n'asụsụ Hibru Bethesda, nke nwere ụlọ ịba 5. N'ime ndị a ka igwe mmadụ ndị arụ ha na-adịghị ike na-edina, ndị isi, ndị ngwụrọ, ndị akụkụ arụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ na-eche ụṅara nke mmiri ahụ. N'ihi na mmụọ ozi nke Onyenwe anyị na-arịdata n'ọdọ mmiri nta ahụ n'oge ụfọdụ wee kpasuo mmiri ahụ. Ya mere onye buru ụzọ baa n'ime ya, mgbe a kpasusiri mmiri ahụ, eme ka arụ dị ya mma, n'ọrịa ọbụla jidere ya. Ma otu nwoke nọ n'ebe ahụ, onye nọrị oru arọ na 18 na nrịanrịa ya, that's 38 years. Mgbe Jizọs hụrụ onye a ka ọ na-edina, ebe ọ makwara na ọ nọrị ogologo oge n'ọnọdụ ahụ, ọ sị ya, ị na-achọ ka emee ka arụ dị gị mma? Onye ahụ arụ na-adịghị ike zara ya sị, Onyenwe anyị, enweghị mmadụ ka ọ tụba m n'ọdọ mmiri nta nke a mgbe ọbụla a kpasuru mmiri, ma mgbe m onwe m nọ na-abịa, onye ọzọ eburu m ụzọ rịda. Jizọs sị ya, bilie, chịrị ute gị na-ejegharị. Ngwa ngwa wee mee ka arụ dị nwoke ahụ mma, o wee chịrị ute ya wee na-ejegharị. Ma ọ bụ n'ụbọchị izu ike n'ụbọchị ahụ. Let me stop here for now. N'ebe mbụ anyị gụrụ na Revelation chapter 3 verse 8. Jizọs na-akọwara anyị na na anyị enwere ike ọbụla. Na ike dị anyị n'ime dị gịnị? Very insignificant. Na ihe ọ na-achọdobe n'aka anyị, that trust, that faith anyị nwere n'ebe ọ nọ. Ọ bụrụgodị na ị nwere that faith na Chineke na-ekwu n'ụbọchị tata na ya ga-abịa mee gịnị? Nyere gị aka n'ọnọdụ ahụ ị nọ ya. O wee gbajuo dọrọ na ndụ this man. I go n'ebe a, Matthew chapter 5. John chapter 5. This man, you can imagine, for 38 good years, mmadụ n'ofu ebe. Ndị family members ya, ndị ụmụnna, onye ọ na-eme gịnị? Gbara ya. O nwerozi onye na-echeta ya, o nwerozi onye na-elota ya, o nwere onye chọrọ ịma maka ya. Aya na-asị akarị oghere, makwasị isi o ji jebe ebe a. Ordinary isi ebe a kpụrụ onye onwe n'ime mmiri, o menwuru ya. Mmadụ nyekwadola onwe ya aka, o nwere ike inyere onwe ya aka. That is to show you na o nwere enyemaka ị ga-enyere onwe gị na ndụ a, ma ọ bụghị enyemaka sitere n'aka Chineke wee bịa. Enyemaka na-adị ọkpụtọrọ ọkpụ iji wee gosipụta okwu Chineke na ndụ gị bụ nke Chineke ji aka eme gịnị? Nyere gị ya. Enechago m ndụ m anya na ndụ ndị ụfọdụ, because I love reading biographies. Na-agị ya na o nwere movie na-enene na akpọ The Crown. This movie is about Queen Elizabeth.
I have always been interested in that woman. I always wanted to know what makes that woman tick. Can you feel endure on this throne? Only men no former. Can you find out scandal in Kesieba, Potakwa? The woman and Megane Abuchalo when. Can you feel mellow? Or so I want with Chibiawa. Mba. Man, no way go see what you dollar. I didn't check a 1 year da. If I say ya for while, we see go to a Megane. Or they put up on a boss. When in any movie, in as much as Nahai open up, watch us a child if any in that movie, because it is now a fiction, it's a historical fiction now. Well, one of the things this woman named on Chineka said, Obaju Dolum, Ojo Chineka said, Ojo Chineka said, Chineke nye the wisdom. The direction ọ ga-esi wee mee gịnị wee mee ife gbasara ọnọdụ anwa dakwasịrị obodo ya. Chineke nyekwuri ya aka kpọlitere ya mmadụ si ya onye a ka ọ bịa as the sovereign o nwere every right ịkpọ mmadụ si anya mee gịnị come unto me. Otu Jizọs na-agwa m na n'ụbọchị ndị a come unto me all ye that are heavy laden. I will do what? I will give you rest. I have this problem. Sometimes she's smart. Or you better no problem, yeah? You can advise me. You can imagine Onyeze. Say, advise me. That is wisdom. Leadership in action. Now, at some point, a man came up and scathingly, that's Jude Queen Eliza Shaya Kebo Kokobol Ninana. Doris Chaya. Na se naga ha babu onya. Nonya ga he wensu. Ono makwife this woman no me. Oziozi sije kpoda man. Onya na criticize ya say no nwere dị ife pastor no the two ekeyik no they on ekwu okwu ka onye atọdoro aka na akpịrị no ewe kpọ this man the man bata in a room ọ bụrụ na ọfịs ka ọ batara efe a dị na Buckingham Palace ọ bata ebe a o jee na-enene one of the pictures dị ebe a ozigbo ọ na-ekwu okwu na-asị wow both of us share same interest in life ọ na-eche na nwoke ya asị ya because agwara ya na ọkwen onye summon ya oche no the palace secretary kpọrọ ya mgbe o kwuziri ife a Queen nọ ebe a sị ya what do we share in common ọtọ ọnụ ụjọ jidie Queen wee jụba ihe ọjọọ ajụba just say we sit here down wee sị na ya nụrụ ife ikwugasịrị about me na nke mbụ na ha dịrọkwa happy na ịgwaghị eziokwu ma na-echebala echiche kpee ekpere wee sị kedu ife a ga-eme ife a the man relax ya wee gwa bịa ka a ga-esi wee mee gịnị nyere nya okwe n'aka otu a ka ọ dị that is exemplary life in a leadership position n'ezinụlọ gị a n'ebe ahụ ị na-azụ afịa n'ebe ahụ ị na-arụ ọrụ a na-ene anya n'aka gị na ị ga na-eji wisdom wee na-eme gịnị wee na-eme ife ị kwesịrị ịma na ịbụ mmadụ na amamihe dị gị n'ime na o zuru oke with God amamihe a dị n'ime gị Chineke eme gịnị ewelitekwu ewe na-alụzo ezi ọrụ ya n'ime gị and ka ọ na-alụzo ezi ọrụ ya n'ime gị ọ na-enyere chọọchị aka na-enyere obodo aka onye ọbụla na-eme gị na na-eto eto praise the Lord ọ bụrụ na ị ga-akaba arụ wetuo onwe gị Chineke ekwugo ya na-ama na ị nwere ike n'ike nke dị gị n'ime epeka mana for the fact that you have acknowledged him as your Lord and personal Savior the fact na ị kwetara na ọ sitere ọkpara nwa Jesus Christ o wee bịa n'ụwa jee ozie nwa ọnwụ n'elu obe n'ihi mgbaghara nke mmehie mụ na gị
Chineke ga na-enyere gị aka. Obele okwukwe anwa nọ gị n'ime, even if it's as tiny as a mustard seed. Ọnya ife Chineke na-ekwu ebe a n'ụbọchị tata. Praise the Lord. Kedu ka ị ga-esinyere onwe gị aka? Ọ bụrụ na Chineke onye na-agwa anyị okwu n'ụbọchị tata sịrị na emepegoro gị ụzọ, kedu ife ị ga-eme? Ị ga-anọ na-atụ ụjọ na-asị ngafekwa? Kedu ihe dị beyond that door? That shouldn't be your concern. Hallelujah. That shouldn't be your concern. Onye sịrị gị na-emepegoro gị ụzọ, ọ zuru ife niile, ọ ma na ekwupụrụ anụ okwu, instead okwu ya anachighara ya eluigwe n'ụwa ma gịnị mebie. God kwesịrị ike na anyị afụrụ gị n'anya so much. Chineke wee pụta wee kwuo okwu sị na ọ ga-adịrị gị otu a, na ọya anwa nke na-enye gị nsogbu na oge elugo na nyanwa afụgo ya 38 good years. O wee zite Jesus Christ. Jesus wee bịa na beside anwa. What did he do? O jiri aka eme gịnị? Lụzuo ezi ọrụ anwa. But something was significant there. And what was that? Mgbe a na-ajụ nwoke a, kedu ị chọrọ ka eme ka ị dị ọcha? Ị chọrọ ka agwọpụghị na ya? Nwoke nyebe history of his life. That is why engineer ekwu, it does not concern you what is beyond the door. So long as God has opened that door to you, child of God, kunie tichasi onwe gị, walk through that door. Ife ga-eme na ndụ gị when you walk through that door in the name of Jesus. If a na-akpọ ahụ ọmụmụ, it's a thing of the mind. O nwere ụdị arụ onwe ya abụọ bịara gị, ihe aghọtachi ife na-eme. Ị nwere ike na-asị na emere gị nsị, ị nwere ike na-asị na eme ọkwa ihe na-eme gị o, mana o nwere ihe Chineke nna chọrọ ime na ndụ gị. Chineke emepeere gị ụzọ, jiri aka ya bịakwute gị. Ị na-ene anya, iwe ike ị na-afụ mmadụ, ọ bụrụ mmadụ na-abịa na-emeghe ụzọ a, na-emere gị nke a, na-eficha gị arụ, na-enye gị nri n'ọnụ. Ọ Chineke kpọlitere onye a. Praise the Lord. Onye anwa na-alụzi ezi ebumnobi Chineke na ndụ gị. Arụ ọmụmụ abụrụ ya portion. Jesus Christ na-agagharị na-eme mma up till this moment. Ọ bụrụ na ị bụ onye arụ ọmụmụ n'ebe a, ị na-anụ ihe anyị na-ekwu, ọbụna na TV or internet, Chineke na-agagharị dịka ọ na-agagharị n'ụbọchị anwa n'ebe anyị gụrụ na John chapter 5. Ọ ga-abịa ebe ahụ ị nọ na hospital bed na be gị, gwa gị ị chọrọ ka emee ka arụ dị gị ike. Ife ị ga-ekwu bụ, achọrọ m n'ezie ka arụ mee gịnị dị m ike. And God will do the needful. Praise the Lord. Ọ gị nwa bụ onye Chineke, the reason Chineke ji wee debe gị n'elu ụwa ka o wee were gị na-eme gịnị, na-egosipụta onwe ya, na-eme mma n'ụzọ anyị na-ayọ ya amara. We need divine healing to our bodies. Arụ ọmụmụ niile na-enye anyị nsogbu, ọ ebumnobi Chineke na anyị ga-esi n'ime ha niile mee gịnị, nwere onwe anyị. Ọ bụrụ niile anya n'ụbọchị ndị a, most people na-evo AA, ha na-aya ahụ gwogwo now. This weather adịrọ favorable to them. Onye ọbụla nwere AA, akpọrọ ya genotype or blood group, onye a na-ayakarị malaria now. Gịnị anọ ihe ọya na-asị gị na oyi na-eme gịnị na-ama ya. But achọrọ m ime ka ị mara, I'm AA. N'ụbọchị ndị gara aga, ụdị ife a ka nna aya, but tata akwụ m ebe a, sisi ya mmiri ji na-ezu ife ọ na-ezo ozopụzi akwụkwọ, arụ aya bịara na m. It is God, it is their willpower. Ife anwa dị gị n'obi, ị na-asị, this is what I want, because God has opened that door by asking you, ị chọrọ ka emee ka isi n'ọya gị apụta. Ị nidiri ogologo akọ, ife ya zara, yes sir, achọrọ m ka emee ka ndị ike. Ọbụna business gị, ọbụna na ya marriage, Chineke na-ajụ gị, ị chọrọ ka emee ka marriage gị a
te mma karịa ka ọ dị bụ. Yes, my Lord. Otu a ka ọ ga-esi mee gịnị meere gị ya. Ị chọrọ ka biznes gị a na-esi n'ike na-abaghị n'ike. Isi ekwere m n'ezie ya dịrị gị otu a n'afọ Jizọs. O nwere otu ọzọ. Chineke ọ maara ihe niile na-akpa anyị. Ukwu anyị na-ekwesị ihe niile banyere m na-emetụ Chineke n'obi. Ọ dịkwu na Jeremiah. To give you an expected end. Ịnọkọta ịnọrọ ana jụ onwe, what is that expected end? Ka isi n'ihi ahụ wezuga onwe gị. Ka isi na-agbawa na ele wezuga onwe gị. Ka isi na-anọrọ n'ọfịs, no promotion coming your way, wezuga onwe gị. What then shows that you are different from other people? As a child of God, you are different from other people. Ọ bụrụ na ife ịma aka n'iru ama mbịa, ọ ga-abịa. Ọ ga-abịalili. Bet Chineke onye debere ife ịma aka n'iru a ga-ejikwa wee mere onwe ya afa site n'ịnapụta gị na ya. Praise the Lord. O nwere ebe m chọrọ ka anyị gụọ. Ọ bụrụ na anyị lọta ebe anyị gụrụ na first lesson, Nehemiah, ka anyị gụọ na Nehemiah chapter 4. Nehemiah chapter 4 from verse 8. Can I have it on the screen? Tonight, they all plotted together to come and fight against Jerusalem and stir up trouble against it. Next verse. But we prayed to our God and posted a guard day and night to meet this threat. Praise the Lord. Onye iro ya ebiliri, akọta ndị iro ya emegene, a ga-agbapụ ya agbapụ. Mana o nwere ife Nehemiah kwupụtara ha mere ebe a. Ha wee na-ekpe ekpere. Ọ bụrụ sọsọ na ha na-ekpe ekpere, ha mekwara gịnị dị njikere. Ọ daa n'agha eme gịnị a na-anụ agha, because one with God is majority. Mfe jere ọkụkụ aka ha na-atụ ụjọ. Ife anaghị ebe na Nigeria. Ụbọchị ndị a, this is our charge. Anyị ga na-ekpe ekpere na-ebu ọnụ, mana anyị ga-adịkwa njikere. Ọ daa onye kwe n'ụzọ ga, anyị eme gịnị, anyị apụta, anyị azọba isi onwe anyị. Chineke amasị n'eluigwe gbadata, enye gị anyị example here. Ọ masị n'eluigwe gbadata bịa rụọrọ anyị, ọ karịa ama ọ bụrụgodu na katapọt ka iji ịtụkwasị evia ọgbara ndị iro 10 mee gịnị tọgbọ n'ala. That is what God is capable of doing. Hallelujah. Now, ọ ga-asọkwa nke anyị gaa n'ebe ọzọ before nchịkọta. Ka anyị gụọ Exodus chapter 13 from verse 17. Maka na Chineke ada agbara anyị aka. Ọ malụsigo na anyị enwere ike. Malụ ka anyị esi nụrụ anyị ọgụ. Otu a ka ọ dị. Onye ọ na-ji Chineke firi isi, ọ dị ife a ka onye anyị na-afụ na ndị ya. Ọ bụrụ na onye iro ebimie imegide gị, in your marriage, gbaa gị ụta, gbanye na-arụ gị, ị na-aya, in your business, Chineke nwere ife ọ pụrụ ime. Exodus chapter 13 from verse 17. When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. Go on, it is to end. So God led the people around by the desert road toward the Red Sea. The Israelites went up out of Egypt armed for battle. Moses took the bones of Joseph with him because Joseph had made the sons of Israel swear an oath. He had said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up with you from this place. After leaving Sukkot, they camped at Etam on the edge of the desert. By day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way,
and by night in a pillar of the fire to give them light, so that they could travel by day or night. Neither the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. Then the Lord said to Moses, "Tell the Israelites to turn back and encamp near Pi-hahiroth, between Migdol and the sea. They are to encamp by the sea directly opposite Baal-zephon." Pharaoh will think the Israelites are wandering around the land in confusion, hemmed in by the desert. That is God being strategic about that situation that will come upon you. Even before it comes upon you, Chineke amalgo makia. I am fear now. This is God. Na hazi onodo. Oge eji we mere onwe ya afa. Banyere gị n'isi gị n'ọnọdụ anwa. And I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them. But I will gain glory for myself through Pharaoh. And all his army and the Egyptians will know that I am the Lord. So the Israelites did this. God, when the king of Egypt was told that the people had fled, Pharaoh and his officials changed their minds about them and said, "What have we done? What have we done? We have let the Israelites go and have lost their services." So he had a chariot made ready and took his army with him. Can I go there back? Anya afugo na Chineke anyị bụ master planner. O nwere ihe na-eme na ndụ gị ọmarọ maka ya. Ụnụ maara na mgbe e nwere feast of Passover, ọ nkwado ka ọ na-akwado ha, right? O wee sị ha si n'otu a mee, si n'otu a mee. They adhered to his direction, directive Chineke. Ha wee mechaa ya, ọ bụ na ndị anwa bụ ndị iro ha chịkọrọ nke fa nwere mee gịnị chinyefa. Ndị Israel wee kwado wee na-eme gịnị na-aga n'iru. Na Chineke wee nechaa anya, ọ na-abụ nna aga ụdị ebe a ụmụ ụdị joy ọ na-enye m mara na ọ dịghị ngwa agha ọbụla nke onye iro guzoro nke pụrụ imegide gị megide m nke ga-eme gịnị ga-aga n'iru. Ọ dịghị. Because our God knows everything concerning you and I. O wee sị na ọ bụrụ na ka eje gaa obodo a na-akpọ Philistine, isi ebe a je na ekwere ha na nkwa dị gịnị ọ dị nso. Mana o nwere ife Chineke. God wanted to prove himself. Child of God, ịfụrụ ihe a n'ọnọdụ ahụ ị nọ, Chineke ga-eji wee prove onwe to you n'afọ Jizọs. Atụ n'ụjọ. Anyị matara na mgbe ọ gbajuolu dọrọ na ndị Israel mee gịnị ha atụrụ ụjọ. Now, o nwere ebe ọzọ 14 that chapter 14, reading from verse 24. Or say, "And it came to pass that in the morning watch the Lord looked unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians." Praise the Lord. What did God do? In verse 25, I say, "And took up their chariot wheels, that they drave them heavily." Hananyazi ọgbara fawa wheel adria ofupu hana iji aworo gene okwu na ụka. So that the Egyptians said, "Let us flee from the face of Israel, for the Lord fighteth for them against the Egyptians." If they are even your enemies will acknowledge that this person is different. Child of God, you are different in the name of Jesus. Your enemies will be afraid of you to the point that they will begin to acknowledge the sovereignty of God over that situation which your enemies have brought you into. Onwere otu ọzọ esi eso Chineke na-abụghị na-eso na-eso ka m sogide Jizọs ebe dum ọ na-edum ka m gaa na-eso ya. Na-eso na-eso ka m sogide Jizọs ebe niile ọ na-edum ka m ga-eso ya. Chineke kwadoro ọnọdụ ahụ ị na-agabiga na ya.
ka o wee mere onwe ya afa. Ịma mbụnata igu ka ọ egu mgbe ọ dị na nwata o jidesi aka ike n'osisi, o ruo mgbe ọ dị na agadi o wepụ aka o wee daa, ọkụkọ na ụmụ ife ndị ọzọ wee mee gịnị bịa tụtụrụ ya rie. Ị ga-ejigidesi Chineke anyị aka ike, maka na onye sịrị gị na-aga ma pillar of fire fancha niile o ji gịnị wee na-eme gịnị wee na-eso gị. Ị kwesịrị ịnọsiri ike because you are a child of God. You believe in your Father who is in heaven, who has shown you and has told you na mana ị nwere ike, mana obele trust anwa, obele faith anwa ị nwere n'ebe ọ nọ, maka na ị gharịpụghị ya, na ị ga-eji ya wee gosipụta onwe ya na ndụ gị gbasara ọnọdụ ahụ ị nọ na ya n'afọ Jizọs. And the Lord said unto Moses, that's verse 26, stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians. By now, emepego Red Sea. Ụmụ Israel mee gịnị banye na-anara onwe fa. Ndị Egypt na-afịọpụta whale fa dapụrụ adapụ na-etinye time na-eme gịnị na-aga. Ụmụ Israel anọrụgo n'ọnụ the other end. Ha ncha niile mee gịnị, ndị Egypt niile emego gịnị ha abatago. Chineke wee kwuwapụkwa okwu ya, ife anwa ọ kwadoro maka gị ọma ngharịpụnata gị n'afọ Jizọs. Okwu anwa o kwuru n'isi gị ọ ga-abịaliri na mmezu, because he has promised you. N'ụzọ anwanya mepere nye gị na onwerọkwa onye ga-eme gịnị ga-emechi ya. Do not be afraid. Gị na Chineke yiri na-aga, ọ ya na-asị gị na ka ị ga-esi mie, jee ebe a wuo nke a mee nke a. Ọ gwara na Moses ya mekwa gịnị ọ na-eme ya. Verse 26, ọ sị stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots and upon their horsemen. Moses wee mee otu a. Ife ikpeazụ dịzi ebe a na verse 30. Ọ sị Jehova wee zọpụta Israel n'aka ndị Ijipt n'ụbọchị ahụ. Israel wee hụ ndị Ijipt ka ha nwụrụ anwụ n'ụsọ oke osimiri. Praise the Lord. Mere Chineke anyị ofufe. Hallelujah. Chineke ga-azọpụta gị dịka ọ zọpụtara ụmụ Israel n'ọnọdụ anwa n'aha Jizọs. Chineke anyị ada atụ ụjọ. O kwupụrụ akwa na ụnụ fụrụ n'ọnya ji aka arrange the sequence of ife ya eme na ndụ ndị Israel na nke ga-eme na ndụ ndị Egypt. Onye ọbụla na-ebuli onwe dịka onye iro nye gị, child of God, gbadu, agbakasị n'onwe gị arụ, ene n'anya n'azụ, ejena tabuba dịka ụmụ Israel tamuru mgbe ha lere anya n'azụ, ugwu n'iru, ugwu na ndịda, ebe niile ndị Egypt nọchie. Ị ga-enekwasa Chineke gị anya, maka na the Bible, Revelation chapter 3 verse 8, ọ sị na-emepego ụzọ na onwere onye ga-eme gịnị ga-emechi ya. Ndị Egypt ndị chọrọ ka ha mechie ụzọ anwa iji napụta ndị Israel pụọ n'ebe ahụ ihe dịrị ha njọ, wee tinye ha na milk and honey bụ a na-ekwere ha na nkwa. Ebee ka ha nọ? Chineke anyị destroyed, utter destruction. You can imagine the entire army, the entirety of a nation's army wee perish. Otu a ka ndị iro gị ga-perish n'ọnọdụ ahụ ha na-etinye. Kwụsị eme na anwụ ike. Otu a ka ọ ga-adịrị gị n'aha Jizọs.